guys, what's up? This is Rukman and welcome back to the channel, guys. Hope you guys are doing well and enjoying with my stuff. So time is 6:08 in the morning. Just now I'm started my place towards the meetup point. The meetup point is Decathlon Kumpalli. ఇక్కడికి వెళ్ళి నేను ఒక్కనే కాదు, నితిన్ కూడా వస్తుండు. హ్యారీ డేవిడ్సన్ స్ట్రీట్ 750. సో ఇక్కడ వెయిట్ చేస్తా నితిన్ వచ్చే వరకు. రైడ్కి అయిందా చాయ్? వస్తున్నా. చలో లెట్స్ వెయిట్ ఫర్ ద నితిన్. ఇద్దరు వచ్చిన తర్వాత ఇక బయలుదేరడమే. దగ్గరలో ఉన్నాడంట, చూద్దాం. సేనా రాట్లే, సేనా కమ్ కమ్. హలో హలో. చలో. సో చలో గాయస్, ద టైమ్ ఈజ్ 6:26. ఇప్పుడే రైడ్ స్టార్ట్ చేసినాం. కొంచెం లేట్ అయింది. నితిన్ స్లో. ద మెయిన్ ప్రాబ్లమ్ విత్ క్యాబ్ వాలా at the Liberty signal. We need to take a right and another right over there. సో మన ఫస్ట్ మీటప్ వచ్చేసి మహావీర్ స్కోడా దగ్గర. అక్కడికి రవి వస్తా అని చెప్పిండు. మీ అండ్ నితిన్ గోయింగ్ టువర్డ్స్ మహావీర్ స్కోడా. This is Tirutali flyover. Landmark. Just look at the fog. Totally covered. చూడండి, రెడ్ సిగ్నల్ పడుతుంది, మనోడు వెళ్ళిపోతుండు. ట్రైన్ MMTS. See that idiot, సిగ్నల్ పడ్డగా వెళ్ళిపోతుండు. వాళ్ళు వచ్చి గుద్దేస్తే అడగడానికి కూడా ఉండదు. బై ద వే, దిస్ ఈస్ ద నితిన్, హ్యారీ డేవిడ్సన్ స్ట్రీట్ 750. అగైన్ అనదర్ సిగ్నల్. ఇది మహావీర్. టైం వచ్చేసి ఆల్మోస్ట్ 6:46 in the morning. We are at the Mahavir Skoda Secunderabad and waiting for Ravi అన్న వచ్చిన తర్వాత అందరం కలిసి towards our meetup point Decathlon Kumpalli. From there we will start the ride. ఏమన్నా ఓకే చలో లెట్స్ మూవ్. యాక్చువల్గా రవి అన్నకు హ్యారీ డేవిడ్సన్ ఉండే, నేను హ్యారీ మీదనే వేస్తాను అనుకున్నా, కానీ రీసెంట్గా బైక్ కొన్నాడు అనమాట. సో ఈ బైక్ వేసుకొచ్చాడు, మేబీ బ్రేకింగ్ కోసం అనుకుంటా. బ్రో గుంతా రాంగ్ రూట్లో మళ్ళీ ఇంకోటి వస్తుంది. రాంగ్ రూట్లో చచ్చిపోతారా ఏంద్ర పోయి. అండ్ ఈ రైడ్కి వచ్చేసి ప్రణీత్, అనిల్, వంశీ, రైడ్ విత్ విజయ్ అండ్ మా నితిన్, రవి అన్న అందరం కలిసి వెళ్తున్నాం. ఓ అన్న అవసరం ఆటో బ్రో. Finally, we are at the meetup point. Just look at the lineup of the bike. Wait, Nithin Jubisa. Just look at the lineup of the bikes. R1. Hey, Telangana rider, Vamshi. Hi. Hi, ka. Hello, Anil. 4K lo record. Hi. Okay,
ఫైనలీ రైడ్ విత్ విజయ్ బ్రో. చాలా రోజుల తర్వాత నువ్వు వస్తున్నావు. ఎవ్రీ టైమ్ యూఆర్ మీటింగ్. ఏమంటావు బ్రో? రెగ్యులర్ అవ్వదాం చూసా. నేను ఏమంటాను, అటెండెన్స్ బుక్ ఒకటి పెట్టుకుంటా, నువ్వు రాకపోతే అటెండెన్స్ చేస్తానే నాకు. ఓకే. బై ద వే రవికిరణ్, సారీ అన్న, సారీ ప్రణీత్ డ్రింక్స్ అండ్ గేట్స్, సబ్స్క్రైబ్ టు హిస్ ఛానల్. సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఫైనల్లీ నితిన్, యాక్చువల్గా మేము ఇందాక అక్కడ ఉన్నప్పుడు కనవలేము అనుకుంటా, ఎందుకంటే హెల్మెట్ వేసుకున్నాం కదా. వేసుకున్నాము అండ్ మేము స్టార్ట్ అయ్యేసరికి అసలు మొత్తం చీకటి ఉండే. ఇప్పుడు కొంచెం లైటింగ్ వస్తుంది అండ్ చాలా ఫాగ్ కూడా ఉంది. సో ఇప్పుడు మేము కూడా కనబడుతున్నాం మీకు. చలో, ఇక్కడ కొన్ని బైక్స్ ఉన్నాయి అండ్ ఇక్కడ కూడా హాల్ సెట్ టు లీవ్ దిస్ ప్లేస్. అందరు వచ్చిర్రు, అందరు కొంతమంది వచ్చిర్రు, ఇంకా రాని వాళ్ళు మా ఆయనకు వచ్చేస్తారు. సో బై ద వే షీ ఈస్ ద లేడీ రైడర్ అండ్ అనదర్ లేడీ రైడర్ ఇన్ ద గ్రూప్. వేర్ ఈస్ షీ వాజ్ దేర్. The ride is started and look at the bikes. మనం ఎప్పుడైనా గ్రూప్లో రైడ్ చేసేటప్పుడు ఒకరొకరు ఓవర్టేక్ చేసుకోకూడదు. ఇఫ్ ఇన్ కేస్ ఓవర్టేక్ చేస్తే హ్యాండ్ సింబల్ ఇచ్చి ఓవర్టేక్ చేసుకోవాలి. కానీ మన వాళ్ళు ఓవర్టేక్ చేస్తారు, దానికి ఓవర్టేక్ చేయలేడు. జస్ట్ నౌ we started our ride towards our final destination Ft.Anil. మీరు నా మీద క్లాస్లో చేసి ఉంటే మేము అక్కడే బ్రేక్ఫాస్ట్ చేసినాం అండ్ దట్ ఈస్ ద ప్లేస్ ఫేమస్ ఫర్ బ్రేక్ఫాస్ట్. అండ్ హైదరాబాద్కి బైక్స్ కానీ ఈవెన్ కార్స్ ఎవరైనా సరే వీకెండ్లో చిల్అవుట్ కొట్టాలంటే ఎర్లీ మార్నింగ్ పూట బ్రేక్ఫాస్ట్ టైంలో అందరూ ఆడికే వెళ్తారు. ఓ స్లో స్లో స్లో. Just look at the bikes which are going to my left. సో అందరు ఇటు పోతే మనం ఇటు పోదాం. రాంగ్ రూట్ వాళ్ళ ఎంతమంది రాంగ్ రూట్లో వస్తారు బాయ్.
యూటర్న్లో వాడడం నేర్చుకోవాలి. ఎందుకంటే మన కోసం ఇంటి దగ్గర ఫ్యామిలీ ఉంటుంది, ఫ్యామిలీ కోసం ఉన్న రావాలి భయ్, మంచిగా పోవాలి. అసలు పిల్లలు మర్చిపోతారా రోడ్డు మీదకి వచ్చిన తర్వాత? I think this is the Sheri Punjabi Dhaba. Wrong route, wrong route, wrong route. Where is vamshi, right? Vamshi! Our park here. వంశీ ఏమో తెలియదు అక్క. మా అందరి బైక్స్ అయితే ఇక్కడ పార్క్ చేసినాం. ఇది విజయ్ అన్న బైక్ అండ్ నాది అనిల్ మోటో వ్లాగ్స్, ప్రణీత్ స్ట్రింగ్స్ అండ్ గేర్స్ అండ్ తెలంగాణ రైడర్ వంశీ. గైస్ బై దిస్ ఇస్ షెరీ పంజాబీ ధాబా. చలో గైస్ ఇప్పుడే ఇక్కడ జస్ట్ లుక్ ఎట్ ద లైన్ అప్. ఇప్పుడే వచ్చినాం. ఆల్మోస్ట్ అక్కడికి వెళ్ళి ఒక 20-25 మినిట్స్లో వచ్చేసాం. చాలా ఫాస్ట్గా చేసినాం ఇక్కడికి, ఎందుకంటే ఎవరు మాటినట్లే అసలు రోజుకి వచ్చిన తర్వాత. వైదవే అనిల్, నమస్తే. మీకు అందరికి అనిల్ మోటో వ్లాగ్స్, మాకైతే బెస్ట్ ఫ్రెండ్. బెస్ట్ ఫ్రెండ్. చలో లోపలికి వెళ్ళి తిందాం. ఎందుకు ఆలు పరోటా, గోబీ పరోటా ఇదే ఉంటుంది విత్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ పెరుగు అండ్ కర్రీస్. ఎక్స్ట్రా కావాలంటే ఎక్స్ట్రా ఆర్డర్ చేసుకోవడమే. ఏం ఆర్డర్ చేసి ఏదైనా ఆర్డర్ చేసాను. ఏటా స్పెషల్ పరాటా స్పెషల్ ఆర్డర్. ఆలు పరాటా. చలో ఇప్పుడే బ్రేక్ఫాస్ట్ అయిపోయింది. బిల్లు మాత్రం గట్టిగా అయింది. వంశీ ఎట్లుంది వంశీ? నిద్ర వస్తుందా? ఫుడ్ ఎట్లుంది? అనిల్ నీకు ఎట్లుంది ఫుడ్? ఆలు పరోటా వచ్చేసి 60 రూపీస్ ఈచ్ వన్. అండ్ గోబీ పరోటా, పన్నీర్ పరోటా 80, ఆలు పరోటా 60. మెనూ చెప్పు, ఆర్డర్ ఇస్తారా? ఆలు పరోటా 60, ఎగ్ పరోటా 70, పన్నీర్ పరోటా 80. అదే మాకు మేము తీసుకున్నా కూడా మాకు అవే మంచి బాగా ఫీల్ అవుతుంది. మిస్ అవుతుంది. చలో లెట్స్ హెల్మెట్. సో చలో ఇంకా బయలుదేరాలి ఇక్కడికి వెళ్ళి. ఇప్పుడు కూడా తీసుకుంటున్నాను. అగో బ్యాక్ ట్రైన్ పోతుంది. సో చలో అందరు గీరప్ అయ్యారుగా, హెడింగ్ బ్యాక్ టువర్డ్స్ హైదరాబాద్. అండ్ వస్తున్నా నిజమైన బ్లాగర్ లెక్క. You to start the machine. Start in the way. Just look at the lineup of the bikes from right to left. టైం వచ్చేసి 10:50 అవుతుంది. So that's it guys, ఇక్కడితో ఇలా ఎండ్ చేస్తాం. సో if you like this video, please do like, share and don't forget to subscribe my channel. Ride safe, ride hard, take care, bye bye. Rukmanan signing off.